We are going to discuss multiplication of vectors, that is dot product and cross product. Now, in vector multiplication, there are two types. One multiplication or product of two vectors might give you a scalar quantity. That means it will only have information about magnitude. And the other multiplication which will give you a vector quantity or itself a vector. তার মানে দুটো ভেক্টর গুণ করলে একটা স্কেলার পাওয়া যায় বা দুটো ভেক্টর গুণ করলে ভেক্টর পাওয়া যায়। দুটো ভেক্টর গুণ করলে the product of two vectors, if it gives you a scalar, then it is called a dot product, and if two vectors they multiply and give you a vector quantity, then you say it's a cross product. Now let us deal with multiplication of vectors which will give you scalar quantity, and that's called dot product. And how do you write? Suppose if you have two vectors a and b and they are tail to tail, angle is theta, then we write that a dot b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector v into cos theta. So a dot b is equal to a b cos theta. Now if theta is 90 degree, the angle between a and b is 90 degree, then cos theta is equal to 0, and you get the quantity or the vector product, dot product of a dot b will give you 0. Similarly, if you try to find out what is the unit vector, if you have three components where I, j, k represents the unit vector in the x direction, y direction and z direction, তোমরা যেটা পাবে I dot j বা j dot k বা k dot I equal to 0, কারণ I represents the unit vector in the x and j represents the unit vector in the y direction, and the angle between them is 90 degree. So if I do the dot product here, I will get unit modulus of unit vector I, unit vector j modulus into cos 90, that will give me 0. Similarly, if I have theta equal to 0, which will give me cos theta 1, theta যদি 0 হয় cos theta 1 হবে, সেক্ষেত্রে the dot product of a and b will give me ab because cos 0 is 1. So dot product is a dot b is equal to ab cos theta. এবার আরেকটা রিলেশন হচ্ছে যদি a dot I dot I বা j dot j বা k dot k আসে, তার মানে unit vectors in the x direction multiplied by the unit vector in the x direction. তার মানে আমি যদি এটাকে ভাঙি, মানে আমি যদি এটাকে expand করি dot product এর রেসপেক্টে, I will get I into I cos 0 degree, because what is the angle between the two x axes? The same, there is no, they are parallel, so theta equal to 0. I can say 1 dot 1 will give me 1 because unit vector modulus is 1. Similarly, the same reason for j dot j or k dot k. এবার যদি আমি a dot b multiply করি, and if I consider a vector a having a component ax I cap, ay j cap, az k cap, similarly for b, then each component will multiply with the a component of each direction will multiply with the b components. So যেটা হবে I dot j will be 0, বা j dot I বা j dot k এই কোয়ান্টিটি গুলো 0 হবে, কিন্তু I dot I বা j dot j, k dot k এগুলো 1 হবে. As a result, I will get ax bx, ay by, az bz. এবার I can, if I want to do with b dot a, I will get the same result. That is why dot product is also commutative, which means a dot b is equal to b dot a. Suppose, what is the angle between the two vectors? If I have a vector represented in three components and v vectors as bx, by, bz, then I will use this equation. আমি এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করব, a dot b, a mod b mod cos theta. তাহলে cos theta যদি বলে what is the angle between these two vectors, আর vectors গুলো দিয়ে দিল, a আর b গুলো দেওয়া হলো, তাহলে what is the angle সেটা কিভাবে বার করব? cos theta is equal to a dot b divided by modulus of a modulus of b multiplied. তাহলে modulus of a হচ্ছে এটা,
আমরা আগেই পড়েছিলাম ax square ay square az square and modulus of b is bx square by square bz square. And what is a dot b? We have already done ax bx ay by az bz. So I will substitute this value and get the value of cos theta. এবার I will give some example physics এর dot product এর example কি কি হতে পারে। যেমন ধরো work done এ force dot displacement will give you work done which is fs cos theta, where f is force, s is displacement. আরেকটা example হচ্ছে power. So if I have force dot product of instantaneous velocity, I will get power. তো এরকম অনেক example আছে which follows the dot product rule, যেখানে দুটো vector quantity scalar quantity দেয়। Now we will do cross product. Cross product কি, যে দুটো vector they will multiply in the sense that the product will be a vector. সেটা কি রকম? ধরা যাক a cross b will give you magnitude of modulus of a or magnitude of a magnitude of b sin theta unit vector n cap. This product is a vector called c. এখন সেটা কিভাবে বোঝানো যাবে? ধরা যাক একটা vector a which is in x direction এইদিকে, আর একটা y direction b vector. Let us say two vectors a and b, they are in the xy plane. Now when they undergo cross product, তারা যখন cross product হিসেবে multiply হচ্ছে, তখন তাদের যে প্রোডাক্টটা c ভেক্টরটা সেটা ঠিক তাদের perpendicular to the plane xy plane এ হবে c, and that is given by the right hand thumb rule. c is equal to a cross b. তার মানে এই ভেক্টরটাকে আমি লিখতে পারি ab sin theta, মানে সেটা হচ্ছে c এর ম্যাগনিটিউড multiplied by the unit vector. সেটা আমরা এইভাবেও দেখাতে পারি right hand screw rule বা right hand thumb rule, where a and b is your vector in the xy plane or yz plane or zx plane, আর তার বাকি প্লেনে perpendicular plane থাকবে, perpendicular to this plane you will have the product c. I can also show you an animation where if a blue line is a vector a and red is the vector b, and if the angle changes, the product c takes the value of the product c changes, the direction of c changes in this fashion. So when your angle between these two vectors changes, this vector green, which is the product of a cross b, is changes either upward or downward, either toward outside the paper or inside the plane of the paper or the plane of a and b. Now I will show you that when I multiply two vectors in the cross product rule, I always get a cross b equal to minus b cross a. Why? Because they are not commutative, which means a cross b is not equal to b cross a, rather a cross b equal to minus b cross a. And another information, when I will do I cross I or j cross d or k cross k, সেগুলো জিরো কেন হয়? তার কারণ হচ্ছে আমি যদি এইখানে বসাই I into I ইউনিট ভেক্টরস, তাহলে 1 হচ্ছে। এবার I এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? থিটা 0, তাহলে সেটা কত হবে? sin 0 0, সেই জন্য I cross I বা j cross j বা k cross k 0 হবে। কিন্তু I cross j k হবে মানে কি? একটু আগে আমরা করেছি, we have done this earlier, that if we have a vector in the x direction which is I, if I have a vector in the y direction which is j, then the product vector which is c in the z direction is k. So if I have x cross y, that means xy plane, the result vector after cross product will give me in the z direction. That is why we write I cross j equal to k. You can follow this rule if you go clockwise. So if I have I cross j, the product is k, or j cross I will give me I. So if you follow this cycle, you can immediately write that if you go anti-clockwise, that will give you a negative sign. Similarly, like minus j cross I. So this is the how to get the product where a cross b equal to minus b cross a. Similarly, I can show you here in the diagram that a cross b is not equal to b cross a, rather it is minus b cross a, and that is why it is called non-commutative.
এবার আমরা যদি ক্রস প্রোডাক্ট করি, and if I have two vectors a as axi cap, ay j cap, az j cap and b as this, then if I multiply, please remember the rule, I cross I প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মাল্টিপ্লাই হবে, whereas যেখানে I cross I সেখানে 0 হয়ে যাবে, আর যেখানে I cross j that will give me k. ওই রুলটা যদি ফলো করা যায়, the result you will get it in this fashion. Obviously a cross b will give you a result as a vector where the vector will have three direction I, j and k. You can also determine in a determinant form a cross b taking this rule. So you will get the same, either you can follow this formula or you can use the determinant formula to calculate the cross product of two vectors. Now if I have examples, we can have examples in physics as cross. যেমন ধরো torque tau, where r cross f, r is the position vector, f is the force, will give you torque. এটাও কিন্তু an example of cross product. আমরা এবার একটা example দেখি on dot product and cross product. ধরা যাক দুটো ভেক্টর দেওয়া হয়েছে a আর b, তোমাকে প্রথমে বললো you have to find out the magnitude of a cross b. তাহলে আমরা a cross b, we will follow the determinant rule to calculate the value of a cross b. I will get 8j minus 8k. To calculate the magnitude, a cross b এই ভেক্টরটা যেটা পেলাম, এটা ভেক্টর পেলাম, সেটাকে ম্যাগনিটিউড নিলে I get 8√3. এবার বলেছে find out the unit vector perpendicular to both a and b. এখন when I have a and b, the cross product will give me the cross product of a and b will give me a vector which is perpendicular to the both a and b. So that is why if I find out the unit vector of a cross b by modulus of a cross b, that means the vector which I have just found out, এই যে ভেক্টরটা যেটা বেরোলো তারই যদি আমি unit vector বার করি, that will give me the unit vector of a and b. So you can calculate in this fashion. এবার বলেছে now you have to find out the cos and the sine of these two vectors, the value of cos theta and the sine theta if the vector have an angle theta between them a and b. সেটা কি করে বার করব? প্রথমে cos theta বার করতে গেলে I can use the dot product formula. So theta cos theta is equal to a dot b divided by modulus of a modulus of b. এখন a dot b টা বার করতে পারি এইভাবে, আমার কাছে a দেওয়া রয়েছে, I have b, I can calculate a dot b rule, I get 12. Similarly I can find out the modulus of a and modulus of b. এটা বার করে আমি যদি এখানে বসাই I get the value of cos theta. সেখান থেকে I can use value of cos theta ভ্যালুটা নিয়ে আমি sin theta বার করতে পারি √1 minus cos theta, বা I can also use the cross product rule that sin theta is equal to a cross b divided by a mod b mod. সেখান থেকেও কিন্তু আমি বার করতে পারি, আমার a cross b বার করা আছেই একটু আগে, আর a mod b mod বার করা হলো, সেটা যদি বসিয়ে দিই that also if I substitute I get the same value of sin theta. So I can cos theta value বার করে এই trigonometric relation থেকেও sin theta বার করা যায়, বা sin theta cross product rule দিয়েও বার করা যায়. So here we come to the end of this lecture.